Baada ya mpango wa Beyond Zero wa safari za kutoa huduma za matibabu kutekelezwa katika kaunti za Narok, Kisumu, West Pokot na Nyandarua, tarehe 22 Januari mwaka huu ilifika zamu ya kaunti ya Nairobi kunufaika na mpango huo wa matibabu bila malipo ulioanzishwa na mama wa taifa Margaret Kenyatta. January is the month when globally and as a country we escalate our call for the elimination of cervical cancer. This is the leading cancer afflicting our women in Kenya. So I encourage our women and girls to take advantage of the free screening for prevention and early detection that we're offering during this medical safari. Watu walimiminika kwa wingi kutoka pande zote za jiji la Nairobi na vitongoji vyake kuelekea katika bustani ya Uhuru Park ili kupata huduma hizo zilizotolewa kwa siku 3. Huduma hizo zilijumuisha tiba maalum ya nasuri ya mafistula miongoni mwa zingine. Beyond Zero is a program by the First Lady, Her Excellency Margaret Kenyatta, that seeks to ensure that we do not lose women during their delivery, we do not lose children. And so we came together in a partnership in which Beyond Zero's mission of reducing suffering in women and girls who have undergone difficult delivery and subsequently gotten a fistula. So a fistula is a hole that develops in women and girls who have undergone difficult delivery and therefore start leaking urine or stool or both. So in order to do that, the program looks at one, preventing more women and girls from getting fistula, and that means addressing the circumstances that lead to it. For example, marrying off girls when they're very young, or women not being able to go to access skilled delivery. So providing healthcare services to the women where they are, encouraging them to go for antenatal clinics, and then at the facility level, training health workers to be able to manage women safely so that they are able to deliver safely. I thank our partner AMREF, who has worked with us to give women new hope to live a stigma-free life. Miezi 6 baada ya kambi ya Beyond Zero ya matibabu kufanyika jijini Nairobi, ilikuwa muhimu kuwatembelea baadhi ya walionufaika na huduma hizo za afya bila malipo. Safari hiyo ilianza huko Githurai ambako tulikutana na Caroline Wairia mwenye umri wa miaka 27. Caroline anaeleza kwamba my experience about fistula, I came to know it when I got my firstborn baby girl. That was 2014. I had a tear, but they didn't repair it well. So all through that 2014, I couldn't hold my urine. And now I was going to hospital, visiting the hospital, and I was just told that it's because I was young, so the muscles would come back. I stayed like that for a long time. They took me for a first surgery, because the tear was a bit big. They did the surgery, but at 2017 I got my second boy. But after giving birth, I saw that I can't hold more the urine or the stool. So I've been staying with that problem for from 2014, from my firstborn up to my secondborn. Baada ya kusumbuka kwa muda, Caroline alipata tumaini la suluhisho la tatizo la fistula. So as I was sitting down watching some news, I saw an advert from the TV about fistula, and there came a person who explained about what fistula is, and I related it to the problem that I was passing through, and I saw like they are tearing each other. So I just decided to go for that camp, and I be screened and see whether I'm okay. So when I went there, I was screened. They saw like I had the 4th degree tear, which I was told I should be admitted so that they can repair it, so that it cannot prolong. So they took me to the theater. They did for me surgery, and from that time, at least I thank God, like right now I can be able at least to hold some
urine for at least, even now I can, but early on I could not hold it anymore. I was staying like 10 minutes, then it's out. After that surgery, I'm okay. So I thank the Beyond Zero campaign and AMREF for bringing that concept unto us and advertising it unto us, because most of the time we usually think that it's old women who get those fistula. But I came to realize even as young ladies, even as young mothers, we still can get that fistula. Na huko katika mtaa wa mabanda wa Kibera, Lilian Kegode anayefanya kazi ya jua kali alitueleza stori yake. Nimekuja hapa Nairobi mwaka wa 2000. Nikaanza kufanya jua kali, kazi ya nyumba. Nikapata nyumba mwaka wa 2002. Nikajifungua mtoto wangu wa kwanza mwaka wa 2003. Na hapo ndio shida yangu ilianzia, sababu nilienda kujifungua kwa mkunga. Akanikata, akunishona, akaniambia niende nichome na maji. So nilipochoma na maji ilipona hivyo tu, ikiwa apart. As from there nikakuja, nikakaa nikapata mtoto wa pili. Nikaona kama shida iko sasa, ilikuwa saa zingine mkojo anapata tu, mkojo imepita. Nikijaribu kwenda hospitali, kaenda clinic nyingine, nikaambiwa nimeshonwa. Nikashonwa, bado sikuona tofauti. Tatizo la fistula lilimsumbua Lilian kwa muda. Alizunguka toka hospitali moja hadi nyingine mtaani, lakini hakupata nafuu. Ukosefu wa pesa nao ulimnyima nafasi ya kupata matibabu katika hospitali zilizoendelea zenye vifaa vya kisasa. Nikafika mahali nikauliza daktari mwingine wa private, niko na shida fulani, naweza saidika kwa njia gani? Kaniambia hiyo ni kidonda, na kidonda mpaka unless imerudisha fresh haiwezi ikashikana. So wewe kenye utafanya, utafute pesa, ukuje nikusaidie. Juu ni pesa mingi sana, sijui utaleta ngapi, sababu hiyo material yake ni very expensive. So wewe tafuta pesa, ukipata utaniambia. So as from there nilikuwa nimeanza hiyo process ya kutafuta pesa. Punde si punde, anasemanga sisi wa Kristo anasemanga Mungu anakujanga dakika ya mwisho. Nikapata message ya Beyond Zero kwa line yangu ya Airtel. Niambia wanafanya fistula wapi? Mama Lucy. Nikasema hii leo wanasemanga nakuwa busy. This time round sitakuwa busy. Hata kama ni kazi nitaacha, lakini niende ningangane na maisha yangu. Ilikuwa hivyo, nikakutana huko na mama wengine. Kashirikiana hivyo. But naye walituchukua vizuri, walitulinda vizuri, walitulea vizuri. Umepona kabisa. Sasa hii naona niko sawa. Kwa Margaret Wangoi mwenye umri wa miaka 25, kambi ya Beyond Zero ya kutoa matibabu bila malipo ilitimiza ndoto yake ya kupata uponyaji wa ugonjwa wa fistula. Margaret ambaye ni mkazi wa Githunguri katika kaunti ya Kiambu na mama wa mtoto mmoja alipata habari kuhusu mpango wa Beyond Zero wa matibabu bila malipo alipokuwa ameenda hospitali ya kitaifa ya Kenyatta kutafuta matibabu. I went to Kenyatta Hospital, nikapata madaktari. I went there clinic, tukaongea na daktari, wakaniangalia, wakapata niko na fistula. So wakapanga date ya kwenda operation. So and it was venye walipanga, tukaenda tukaongea na daktari, and venye information yenye alinipea walikuwa bado wana charge na sikuwa na hizo pesa. So daktari mmoja akaniita, akaniambia kuna Beyond Zero, akanielezea kwenye iko, akaniambia date ni gani ya kuenda, and nikapanga. So and I went there. Kulikuwa I think on Saturday, and nikapata wamama wengi, and tukaanza check up, and operation was so successful. Tulitimbiwa, tukapewa bado chakula, and it was so nice. Beyond Zero, I'm left hiyo camp. Mungu awabariki.
na mumesaidia watu wengi, sio mimi tu mumenisaidia, nimesikia mumesaidia watu wengi sana, na Mungu abariki, na nilishukuru sana juu ya kupona. Wakiwa kielelezo halisi cha ufanisi wa mpango wa Beyond Zero wa safari za matibabu, Caroline, Lilian na Margaret wanatoa ushauri mwafaka kwa wanaougua fistula nchini. So I'd urge those people who went for surgery, who have gone through fistula, to come out and speak out to those women, to other women, so that they can know that fistula is there and it's curable. You can cure it. Naweza waambia wajitokeze, wakuje watimbiwe na watapona juu kwanza mimi nishapona, niko na now about 1 good year na niko sawa, na inatakingi like 1 month na hiyo unapona, unalikava haraka. Mbali na matibabu ya fistula, kambi ya Beyond Zero ya matibabu ilitoa fursa ya matibabu kwa waliopatikana na aina mbalimbali za saratani. Francisca Mueni, mkazi wa kitongoji duni cha Biafra mtaani Eastleigh, alinufaika kwa kupata matibabu ya saratani ya kizazi. Nilipata message ya Beyond Zero ya wanafanya screening Uhuru Park bure free. Na mimi nikaenda tarehe 23 nikaamuka nikaenda nikafanyiwa screening ya cervical cancer. Nikapatikana na dalili ikiwa pale chini kabisa, haikuwa imeanza kunini sana, na nikatibiwa na nikapona. Mimi nashukuru Beyond Zero kwa hiyo mambo. Mnamo Januari, wakati wa kambi ya Beyond Zero ya kutoa huduma za matibabu, Mama wa Taifa pia likabidhi hospitali ya Mama Lucy mtambo wa kisasa wa upeanaji damu almaarufu hemofuse. The hemofuse device was initially introduced in Mama Lucy late January, early February when we were having the fistula safari. Also being under Beyond Zero and AMREF. Yeah, so we began using it. We first got training on how to use the device. The device essentially is used for autotransfusion. Here we mainly use it for patients who have ruptured ectopic pregnancy, where we harvest the blood, and through the hemofuse, after filtering and everything into the blood bag, we now autotransfuse it to the patient. This has benefits in terms of, one, it is a patient's own blood, so it's safe. The patient will not react to it. And two, it is available on the spot. So we have lost quite a number of patients on theatre while we are waiting for blood from the National Blood Transfusion Services or other hospitals in that situation. So hemofuse is a product that has really saved very many people's lives because of the fact that it does not even require electricity. It is simple to use, and once the theatre team are comfortable, then they're able to save very many lives. Mpango wa safari za kutoa huduma za matibabu ni sehemu ya mkakati wa pili wa shirika la Beyond Zero wakati ya mwaka wa 2018 hadi mwaka wa 2020. Mkakati huo unazingatia kanuni ya kutoacha mtu yeyote nyuma katika utoaji wa huduma za afya, na hasa unalenga wanawake wajawazito na watoto waliozaliwa, watoto wachanga, vijana waliobalehe, wanaume, wazee na watoto walemavu. Kupitia mpango huu, mashirika mbalimbali ya kutoa huduma za matibabu yanakusanyika na kutoa huduma maalum kwa umma katika baadhi ya maeneo yaliyokusudiwa kunufaika na mpango huo humu nchini. Huku mpango wa safari za kutoa huduma za matibabu ukiendelea kuwanufaisha wananchi, kliniki tamba, ukipenda Beyond Zero Mobile Clinics, nazo zinaendelea kupeleka huduma za afya karibu zaidi na wananchi mashinani. Katika eneo la Kiahuria huko Juja, kaunti ya Kiambu, Ruth Wanjiru anaeleza jinsi alivyofaidika kutokana na kliniki hizi tamba za Beyond Zero. Wanatibu mzuri, na tungefaa warudi tena. Nilikuwa na shida ya arthritis na vile walinitibu, walinifurahisha. Kabla ya kukutana na kliniki tamba ya Beyond Zero, Ruth alieleza kuwa hakuweza kupata matibabu ya ugonjwa aliougua kwa sababu ya umbali wa vituo vya afya katika eneo hilo. Hospitali zenye ziko huku ziko mbali, juu
Kwenda hospitali huku unaenda Thika, unaenda Juja na unaenda Mangu. So hapa karibu hakuna hospitali. Wakazi wengi wa Kiahuria wanakumbwa na changamoto hili la umbali wa vituo vya afya. Faith Geshero, ambaye pia ni mkaazi wa eneo hilo, anaeleza jinsi kliniki tamba ya Beyond Zero imechangia pakubwa katika kuleta huduma za afya karibu. The challenges that we face is that especially when we are sick, the distance, we normally go very far, but lately we had the Beyond Zero. They came around. They have been of much help to us, especially the people. Many people here are not enlightened on healthy matters or healthy issues. They were enlightened, and most of them got first aid cares, and basically they understood about their health and what the basic things they are supposed to do, especially the pregnant women and the aged and even the mothers who are nursing the young children. Ni dhahiri kwamba kliniki tamba ni muhimu kwa wakazi wengi wa mashinani katika kuziba pengo lililoachwa na umbali wa vituo vya afya. Tunafurahia wakati Beyond Zero inakuja kwa sababu mahali huwa tunaenda kuhudumiwa mtu akiwa mgonjwa ama akiwa na shida yote ya mwili ni mbali, kwa sababu ni either Kiandutu ama Thika level 5. Kliniki tamba ya Beyond Zero pema wapunguzia wakazi wa vijiji vya Michobo na Tiekunu huko Limuru umbali mrefu waliokuwa wakitembea ili kupata huduma za afya. Unajua hiyo hospitali za huku ni ziko mbali sana. Wengine hawajui kwenda, wengine wanasema hawapati dawa wakienda kwa hospitali. So wakati inakuja inasaidia sana. Juu wale wanaendaga huko, wengine wanaangaliwa kansa, kuna magonjwa mengine wanatibu huko. Nilisikia na mama jirani ati kuna watu wanaenda kupima kansa na tukaamua twende. Sasa tukaenda pahali panaitwa Mungetho, tukakuta hawa watu wa Beyond Zero. Na ndio tukapimwa, nikaangaliliwa cervical na matiti na nikakuwa sawa. Na nikashukuru kwa sababu sikupatikana kama niko na shida. Nilifanywa screening ya cervical cancer na breast cancer, na nilikuwa pia na shida ya kifua. Nilipata huduma nzuri, nilipimwa na nikapewa madawa ya kifua. Na ningeomba watu wa kijiji hiki wanaposikia Beyond Zero inakuja waende wapimwe, kwa sababu wako na huduma nzuri, na ningeomba ziwe zikikuja mara kwa mara, kwa sababu nilipata usaidizi mzuri kule kwao, na pia nilipata ushauri mzuri kutoka kwao. Hapa kwetu hospitali yenye haiko karibu sana, huwa ninatumia muda mingi kwenda hospitali. Sasa ningeomba Beyond Zero wawe wakija mara kwa mara ili watu wa hiki kijiji wapate usaidizi kama vile mimi nilivyopata. Katika kaunti ya Kajiado, kliniki tamba ya Beyond Zero bado inatamba. Muyaku, mkazi wa Kware eneo la Ongata Rongai, anaeleza alivyofaidika huku akiwahimiza kina mama wenzake kujitokeza ili nao wafaidike. Wakati nilisikia wanaelezewa hapa PNU katika hii kijiji yetu, nilikimbilia hapo. Sasa wakanisaidia, wakanipea huduma, wakanitibia mtoto, halafu wakanielekeza katika kituo cha afya kilicho karibu na mimi. Wanakijiji wamesaidika, wakati wanasikia hiyo kari inapita, wanaikimbilia ili wapate usaidizi. Kukata na ule anaweza kuwa na magonjwa yake fulani hapo, ameogopa kwenda kujieleza kwa kituo cha afya, lakini akisikia hiyo kari inapita, anaenda hapa na anajieleza na anashughulikiwa. Wakizungumzia kuhusu mchango wa kliniki tamba za Beyond Zero, wahudumu wa afya kutoka kaunti za Kiambu na Kajiado wanasema kwamba our coverage is quite high. You look at mothers who are attending ANC clinic, we always surpass 100% coverage, meaning that we are able to cover more than our target population, and we can, Beyond Zero being one of the clinics that offer these services, then we pride ourselves to people who has
we can confidently say that the Beyond Zero is very helpful. The Beyond Zero has helped in going to the interior part of the county where some services were not offered. So when the Beyond Zero clinic was brought to the county, we have managed to go to some parts like a part called Mosuro, where the health services were not even, had not reached that place. So it has improved a lot in our health care services. Mama wa taifa Margaret Kenyatta anaimani kwamba juhudi za Beyond Zero za kupeleka huduma za afya mashinani zitaendelea kuwanufaisha Wakenya kote nchini.